Kuna mtu yote mwenye aliyeifanya blanda, wewe pita na yeye. Walikuwa wanakuwa persecuted while they were still in power. Yes. Yeah. So imagine what would have happened to them had they lost. Mambo ni mangapi? Matatu. Wakitaka kuniletea kisirani, either wahame Kenya, ama nitawaweka jela, ama wasafiri waende mbinguni. Watu wangu, this week kumekuwa na a lot of things that are happening in the country. Kwanza, Samuel alisema, mambo ni ngapi? Matatu. Mambo ni matatu. Either uende jela, upande ndege, uende Zayuni, ama utoke Kenya. Zote ni destination. I don't know. After that, of course, your statement, there have been counter statements. Moja ni a Law Society of Kenya. What wanna read that it was in a bad taste that the president of the republic anasema vitu kama hizo, cause ukiangalia, of course, jamaa kusema that either uende jela ama utoke Kenya ama uende mbinguni. Ya mbinguni, of course, ni kusema hiyo si option. Yeah. Ni option tu amebakisha ni mbili, either uende jela ama utoke. So jamaa hakuna option akona juu, of course huwezi enda jela, so itabidi tu umetoka. So sijui una read aje, because of course that is a political statement, especially coming from a leader of his stature. It was bound to be heavy kwa sababu for some reason I don't know why watu walifocus na the third option, Zayuni. Yeah. Si unajua wazao wanataka gili na trend. Kenyans. Why is it scary to go to heaven? Na hapo ndo kila mtu anatakanga. Omosh wana wa kwanza alisema, Ruto, sisi tu hiyo pali ya mbinguni, wewe tuonyeshe tunaenda aje hiyo mbinguni. Siko unajua jamaa letu Omosh wananipambanga sana. Alisema Ruto amesema uende utoke Kenya, yeye kwanza hawezi hama Kenya. Number 2 akasema gani nyingine, kwenda jela. Alisema yeye hajaenda jela, so hawezi enda jela. So yeye ambakisha ni ya mbinguni. Anasema ya mbinguni, ule Ruto akuja tuambie hii mbinguni tutaenda namna gani. Juu ndio tumebakisha. So unaona, but anyway, you get the point. So yeah. Both sides of the debate they have their own opinion and nini about this matter kwa sababu from the people complaining that this is a reckless statement from the president, they view it as if he's scaring an investor, somebody that they say has employed. I was nikaona mahali somebody anasema ati the right group has employed more people than the government of Kenya. I think that's not factual, but I get the point. They have employed a lot of people. They are a big investment group in the country. So that statement, they view it as a deterrent, something that it a scare of investors. But on the other hand, this other side, these other people, wanasema we were not scaring an investor. We were yani tulikuwa tunatishia a corrupt person, unaona? Exactly. That is actually mali mimi nafikiria, because one, over the years tumekuwa tukicomplain story ya corruption. It survives. Na tumekuwa in fact, wacha nikwambie, in fact I remember even before election people would say mbona Ruto hajaongelea corruption. You get? Any president mwenye ana take over office, there is always the demand from the people that why are you not talking about corruption? What do you intend to do with the corruption? Ruto was the only candidate by there hakuwa ongelea hata corruption ati sana, because yeye ndiye alikuwa branded corrupt. People complained about it. So wakati jamaa ame come out sasa gun blazing that now I'm going for these cartels and I'm going it to them even in public, sasa wasa wanaanza kutense. I don't understand mbona tuna fight back against something that we actually wanted, because I mean kuna ile statement wanasema, of course, if it's fighting corruption, there are procedures, there are system in which corruption inakuwa fought through the court, na kila mtu apelekwe in the right process na ufungwe, because the president is the president, he cannot prosecute cases. But yeye as the commander in chief kutoa hiyo assurance that options ni tatu, uende jela, utoke, ama uende mbinguni. That was a good statement from a head of state, kuambia mse yote mwenye atawahi ingie Kenya, because remember wenye ni victims saizi, these are international people. Si wasi wa Kenya. But yeye anawaambia kama utakuja Kenya and anything that you get involved in ikuwe maki kidogo, in a bit that we are seeing anything. Because ukiangalia saizi, and this is also important for the viewers, is that
this company imekuwa ikirun these sugar companies which the government is also a shareholder. Government imekuwa pia ikiweka resources hapo. Na hawa jamaa pia wamekuwa part of it. There is no disclosure of how many wanasema pesa. Unajua government wanasema hii sugar iko na madeni na vitu kama hizo. So there are so many creditors. So government inaangalia, hawa say it's like we are pumping money all the time. Hii solution ya kukua na ati hii kampuni ime break even hatujaipata. And you see now the farmers are complaining on behalf of the people now saying atulipwe kama farmers na hii kampuni ni government inapea pesa. Remember the taxpayers money inatumika kwa hii kampuni. Wase wa kawaida hawapati benefits from this company. So at the end of the day, they complain and mwenye ni taxpayer ame-complain. It's right. The locals, the sugar farmers, wame praise approach yake because for the first time wanaona somebody who has the guts and the need to take on these people. Yeah. But these guys, the Rai group and the sugar barons, nimeona wamekuwa kiitwa sugar barons pale. Our sugar industry has been on its knees na watu wamekuwa complain, especially the farmers. In fact, some people wali replace the crops, wakakata miwa zao wakaanza kufanya vitu zingine because haikuwa inalipa. And definitely somebody was behind it. The collapse of a big industry kama hiyo haiwezi kuwa ati without somebody mwenye ameisababisha. So this guy amekam, he's trying to clean house, but somehow imekuwa ni kama he's doing something wrong, but the locals wamekaa nikawa na praise kitu, unaona. He's only doing something wrong to the cartels. Yeah. No, the public. So that is his argument and yeah. So let's wait and see kwa sababu unajua sasa shida, the problem we have as a country is that we have politicized everything and the fight against corruption has been politicized. In fact, during the previous regime, the Kenya Kwanza team ndio walikuwa nalalamika ati the fight against corruption iko selective na kulikuwa na evidence, ulikuwa unaona kabisa it is targeted, unaona. So this time round kuna hiyo notion pia this guy yako out for revenge and he's seeking blood kitu kaa hiyo. So politics aside, if he's doing it in good faith, then we are good, unaona. But if it's not in good faith, if it's a war of persecution, hiyo si poa, unaona. But another thing, the constant thing yenye tuko naye, something that will remain a constant is that corruption killed our sugar industry. of course. Cotton ilienda na ikaendanga hivyo, unaona. So wacha tuokoe ya sugar, and if he can do it ni sawa. I don't care if an Asian guy goes down, acha aende. And you see what happened actually in that situation is that say first of all, after those statement he was wana claim alikuwa abducted, then akakuwa released, and this guy has never said what happened at that time. So hiyo pia waso read, there must be something beyond somebody just the statement kama like hiyo that, yeah. But I mean ukiangalia in terms of even that corruption, si juzi Munya ameenda akakula plea. Juzi si wameendea, what is the name of this guy, naitwa nani, former governor Kakamega, Oparanya si amekujiwa juzi. So it is not just a statement. So saizi inafaa ikuwe venye tu umesema, this corruption inafaa to fight without emotions. Wase wasiingize hizo vitu ya kusema ni aje nini. Samoya amesema hataki mambo ya corruption. Kama either uende jela, of course at the end of the day there might be a debate ya kusema mse ako aje. No one is good. Me I don't think siwezi sema ati Samoya is a good person. But ashashinda. We've won a fight. Wewe ulienda ukaleta points zako, mimi nimeleta points zangu. At the end of the day, there is somebody who won, akapewa instruments of power. Mse mwenye ako na instruments of power, yeye ndio ako na authority ya kudecide vile ata deal na hiyo corruption. Whether yeye alikuwa guilty or not, that is not the issue anymore. Because tukianza kusema ati maybe this guy is also corrupt, mbona ana pretend, you are not also appreciating that this guy won. Because kama umewin, then hiyo nini yako inakuwa hakuna msata kumbuka tena. Now it's about you because you are the one who has now the power. And the power is the one we want to see. Kama kuna mtu yote mwenye aliyeifanya blanda, wewe pita na yeye. So I think that is where maybe they are uncomfort
from the opposition side in terms of the speech that the president is giving is that he is now saying he's going to deal with anyone who is corrupt. Huwezi kurudisha hiyo statement useme hata wewe ni corrupt. But so ati sasa ndio usikujiwe. Yeah. We can't do like that. Kama utakujiwa, unfortunately wewe ungekuwa president au ungesamea huyu jamaa. Yeah. So it's a fair game. Yeah, This guy is the president, let him go for anyone who is corrupt. Hiyo statement yako ya mwisho, I truly agree with it kwa sababu sometimes we are naive to these things kwa sababu unaangalia, mimi najiulizanga had he not won angekuwa at peace size. Definitely not. Tusidanganyane, huyu jamaa angekuwa na window sana. Rigisi alikuwa amefreeziwa ma account. Si kesi yake ilikuwa walikuwa wanakuwa persecuted while they were still in power. Yes. Yeah. So imagine what would have happened to them had they lost. No. So what these other people are reading from this is like they are on a revenge mission, which is not good. Revenge si kitu poa. Unaona? Because kama ni revenge in truth, it will become kama ya a cycle. Matiang'i wana claim aliiba shamba ya Ruaraka, hiyo inaweza kuwa ni revenge, lakini kitu ya ukweli. Kama uliiba ni uliiba ukweli. Unaona kama sasa the previous regime, I think there was a time hata Itumbi alikuwa anasema kuna vitu haezi acha, si ndio? Yeah. Lakini haezi acha, ana fight na truth. Tunaweza kuwa tuko na beef na wewe, but at the end of the day vitu zikishapita imepita. But kama kuna kitu yenye mimi na feel you did ulinichezea rough, I'll come for you, na hiyo angle ya ukweli ku find out the truth, lakini zile zingine ya emotions unaachana nazo. So to my fellow Kenyans, let's not pick a side. Unaona, this is a case where the pot is calling the kettle black. Unaona, both sides of the divide are corrupt na wako na issues zao za corruption. So when they go hunt each other, wakianza kuindana na nini, let's not pick a side and say ati huyu jamaa mbona wanasumbua Paranya na pia wao wako hivi nini. Wacha asumbuliwe. Pia these other guys wako corrupt and their time will come. Na pia wao walikuwa wamesumbuliwa. Sasa wanataka ikuwe sako. Yeah. Mwenye anachukua power asumbue wenye walikuwa. Hivyo bora ni tunafuata ukweli. That is how revenge works. Inakuanga petty cycle ya. But at the end of the day, Kenyans, let's long for a day when corruption ni kitu yenye tutaimalizana nayo na hakunanga teammate wako. Hakuna ati utasema ati usihurumie mwanasiasa. Hiyo ni shauri zake. Unaona? So these people, be it revenge or be it whatever it's going on, mimi najua they are corrupt. Kama umeenda na pesa, shauri yako. Yeah. Wapite na. If you were not lucky enough to clinch this seat, ukuje uinde wenzako, then shauri yako. And remember, the media walikuwa na candidate wao kwa hii election. Unaona? So and unfortunately their candidate did not win. So what the media they have to spin things and try and change the narrative. Yeah. But kuna kitu umesema hapo about tunafaa to change vile tunaangalia vitu. And the same thing na Nipi alisema. Unaona kama sisi tuko kwa, I would say tuko the lower generation. Hatuko kwa hii generation yenye wako ruling hii group sasa wanapigana hii politically. Sisi tuko nyuma yao tu hivi. We are not partisan kwa hii game. Ukifika mambo ya corruption sasa sisi hatuko part. We've never benefited from corruption. We've never been part of it. Hata ni kama hatutawaingia. Labda tu once in a while. Do you think hii kitu haita tampa na sisi? Hii war ya corruption and everything, I don't think interfere na the generation that is coming. That's why hii game ikichezwa whichever way it is going to be played, it shouldn't affect our generation because sisi we are innocent in this game. What we should strive as the coming generation ya kwamba when it comes to our time to lead, to see inherit. Unajua pia hiyo kitu ni dangerous. Unaona? Tuki-inherit mannerism ya jamaa na hizi practice wanafanya and how they are ruling the country, hatuta make change. Alafu unajua pia something wanga ina grow. Corruption is a beast yenye inalishwangwa, unaona? So if it continues, by the time inafika our kids, it will be something much bigger na itakuwa ngumu eradicate. So in conclusion, what you think we are on the right track? Your conclusion, what would you say? I would say since nimeona mayouth ndo wanalianga sana corruption na corruption imewa affect sana, let's be hopeful that the coming generation ikwe different na to support. Unajua nilikuwa naona something
msee anasema ati a certain guy alikuwa politician, alikuwa leader. Then akatoka, and in a way sijui nini ili happen, but hakuomoka vile watu wali expect. So unasikia majamaa wanasema msee ni mjinga, alikuanga pale na hakuwa nini. Unaona hiyo mentality ni mbaya, hiyo mentality ni sawa wanasema msee hakukula enough. Hakukula, amekujaje sasa kaa bado hajaomoka. Amekuwa mlala hoi. Nashika hiyo. Well, those are the people actually we need. That is a very bad mentality to have. Hiyo tusiende nayo. Me I think from that story, Mambo Ni Matatu. Enda jela ama uende kwa baba. Zayuni direct. It's a good thing so far tumeona Mandago amekujiwa. So inamaanisha hata kwa backyard ya Samoe. Hakuna msemo mwenye ako safe. Munya ameambiwa na DCI kuja we record statement. Juzi tumeona Oparanya amekujiwa. We want to see such things. Na mtu asijaribu kuleta mambo ya sijui nani. Ati mtu wetu. Hakuna hiyo hata sioni kata hakuna mtu mwenye anaweza succeed sahi ku bring up your narrative. Hakuna haita catch. Western kwanza naona washazama kwa Samoe. I don't see anyone mwenye ata survive. If at all anyone stole the money, hii ndio time yenye akwenda tu kusema manzee izeni arudishe tu do. Na hii process ya nini wamai recover successfully stolen assets. Kuna reports zenye zinakujanga but it's underwhelming. Nilicheki juzi kwa Ahmed Nasir alipiga kuni. Sijui ni ACC ndio aliweka hiyo report. But so far they have recovered sijui how many nini. Nani akasema those are peanuts compared to the amount of scandal zenye tumekuwa nazo. You see kuna auditor mwenye anasema hii pesa imepotea kwa hii imepotea hii na hii na hii. Na chenye unaleta na chenye imepotea haipelekani unashika. So tunahitaji hiyo doo ikuja yote. Hii story ya kusema tumemanage kurecover hii pesa na pesa umerecover compared na the cases that we've been prosecuting azipelekani bro, it does not help anything. So I think in terms of the statistics of how far we've recovered is extremely low. I don't know kama Oginde will do anything. I the spirit of Jehovah ikuje atoe pesa yote. They surrender lands and everything. Hata ya Ruaraka they need to get it back. And but another thing, starts ziende juu kiasi. Another thing I want to bring to the attention of Kenyans is that there are countries where corruption is punishable by death. So we should take harsher measures to deal with this thing kwa sababu so far hakunanga kwanza. So Zayuni iko tu sawa, watu waende Zayuni. Kuna countries where they deal with such things evil. Watu wa dead. Unaona? It is not ati nini. But sisi tulitoanga ile story ya death sentence and all that, so it is mina waelewa if they view it as a reckless statement, I understand. But mimi I'm not in a position to kutetea mse, to vouch for anybody mwenye ako corrupt. These people that ndo watu wamemaliza nchi yetu. Be it from my community, be it from my friends ama nini, corruption ndo imetuua as a country. Unaona? I don't see a problem corruption ikiuliwa. Unaona? It is killing us. So tukiua there is no problem. Tuwe corruption. Anyway, thank you guys for catching up with us. When you want this video to the end, subscribe, like, leave your comments, and see you in the next video again. Cut your story.